thank you very much for joining the 2023 first session, regional focus session of 2023. So we're starting the year now, and before we continue, we would like to introduce our new team member at the international desks. Bueno, bienvenidos a la sesión, a la primera sesión de 2023 del enfoque regional. Antes de comenzar la sesión, queríamos presentar nuestro nuevo integrante de los escritorios internacionales. Vamos a prender las cámaras un ratito. Here we have the new team of the international desk. Well, you probably know Bonnie. Bonnie's in the middle. Bonnie's been with us since November. And now we have Jay, Jose J. Alamo. Jay is it's now the new chief or director of the international desks. So he's going to be, we have a full team now. So we're very happy to have a full team finally. Bueno, y en español, bueno, les presento, acá tenemos el equipo de los escritorios internacionales. Ustedes ya conocen a Bonnie seguramente, que tiene con nosotros desde noviembre. Y luego tenemos ahora a José J. Álamo, que es el nuevo integrante del equipo. Él es ahora el nuevo jefe o director de los escritorios internacionales. Okay, so let's start the session. So we're gonna start with a very quick synoptic overview of what's going on in the Americas at the moment. Vamos a comenzar como siempre con un pequeño resumen de la situación sinóptica que está ocurriendo en las Américas en este momento. To start, I just want to mention, as we're going to see later, we are entering an upper convergent phase of the Madden-Julian oscillation, which means that the areas of heavy precipitation are becoming more discrete and isolated because of this large upper convergent pattern. So we're going into a generally drier period in the next 2 to 3 weeks, but it's been very active for January in some places in the last 3 weeks. No, antes de comenzar a hablar de lo que está sucediendo con la sinóptica, quería mencionarles que estamos ingresando a una fase convergente en altura o seca de la oscilación de Madden-Julian. Por lo tanto, en las siguientes 3 semanas es muy posible que tengamos condiciones más bien un poquito por debajo de lo normal en términos de precipitación, hablando generalmente, ¿no? En las Américas. Pero venimos de un patrón bastante húmedo. So let's start quickly with the affected layer precipitable water, and why don't we start with South America? Comencemos con el agua precipitable por capas y comencemos con Sudamérica. There's a lot of missing files today. I don't know what's going on. Well, this one is the one that has the most information probably. And I'm going to show the scale on the top. And you can see the amounts of precipitable water, the values of in millimeters. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando del agua precipitable por capas. Comenzamos con Sudamérica. Pueden ver los valores de la tabla arriba. Están en milímetros, ¿no? All right. So we can see a moist plume that is entering from the Pacific into southern Chile. This is the most recent that is complete. So we can see that actually now we have another moist plume in southern Chile, but it's not as intense as the previous one. And this is really far to the south of the Taitao Peninsula. This is entering the continent more in a meridional way, which means that the precipitation should not be too severe with this moist plume. Tenemos una pluma húmeda que podemos ver acá a la izquierda, ingresando hacia el extremo sur de Chile, al sur de la península de Taitao. Esto está ingresando de una manera más bien meridional, lo que sugiere, además de los valores de humedad disponible, sugiere que los montos de precipitación no deberían ser tan extremos con ese sistema. Bien, entonces estamos usando la herramienta de dibujo del GoTo. Ok, entonces acá tenemos esta pluma húmeda, me refería, que está ingresando, pero como el ingreso es muy meridional, la fuerza anterográfica tiene que ser más limitada y los montos no son tan altos, ¿no? This is the moist plume I was talking about. All right. It's very neat whenever you see this product that you can see these black spots east of the Andes. So this is showing the regions where you have this adiabatic compression once the westerly flow crosses the mountain range and produces some downsloping. So you can see the precipitable water minima here, and then these other regions with maxima, localized maxima, these blues and greens, are the regions where the moisture can go through the mountain range. So this is pretty neat that you can see this in the lower level. And if you can see, if you look at the next layer, which is 850 to 700, or approximately 1,500 meters, 3,000 meters, you can see that this is less evident, meaning that more of the flow is crossing the mountain range
not as impacted. But further north of about 35 to 40 degrees south, the Andes are much taller, so you can already see that here the impacts of the mountain range are still showing very well on this layer. Otra cosa que se ve que es muy interesante en esta imagen, para lo que sirve este producto, por ejemplo, vemos estas regiones negras, oscuras, en la capa más baja, que indica las regiones donde tienes la compresión adiabática según el flujo del Pacífico, cruza la cordillera, y se puede ver por dónde penetra la humedad, ¿no? Las regiones más bajas de la cordillera que permite el ingreso. Una vez que llegamos a la siguiente capa, 850-700, que es más o menos 1.500 metros a 3.000 metros de altura, vemos que el flujo es menos perturbado porque está ingresando más de lleno, ¿no? La cordillera es más bajita que esto. Sin embargo, al norte de los 35-40 la cordillera es mucho más prominente y ahí sí se ve que el impacto continúa, ¿no? Se ve el cambio de masa muy marcado entre el Pacífico y la región del este de la cordillera. Okay, and then looking at the upper troposphere, looking at the mid-upper troposphere, you can see these two images. I'm sorry I don't have the scale, but I'm going to be quick. The most prominent feature in the whole chart is this region in Central South America. This looks like the South Atlantic Convergence Zone, but the flow is not necessarily that typical of a Sacas. However, this is the rainiest part in the continent right now. All Southeast Brazil into central Brazil, it's been getting a lot of rain, and you can see that the moisture is in the entire tropospheres. Looking at the values, you see some blues. So even the layer between 500 and 300 has values exceeding 8 millimeters of precipitable water, which is quite a bit. This is really deep layer moisture in Brazil. Otra región que está interesante en Sudamérica es la región de Brasil, ¿no? Esto pareciera las Sacas, no es una Sacas clásica, pero tenemos este corredor de humedad bien profunda y podemos ver que incluso en la troposfera alta tenemos valores, bueno, troposfera media alta, valores que superan los 8 milímetros, que es bastante para la zona. We also have here in the group, we have Tiago Sousa. Tiago has been helping us to validate some of our forecasting algorithms, and they had a rainfall event yesterday in Rio de Janeiro associated with this system. So pretty active in Brazil right now. Okay. Bueno, y tenemos un colega de Brasil acá presente, Tiago Sousa, que nos está ayudando a validar nuestros algoritmos, y hemos tenido bastante precipitación en la zona de Río con este sistema en el día de ayer. Okay, since we're in South America, let's finish up with the synoptic situation looking at the slider. I'm going to zoom in a little bit. Como estamos en Sudamérica, vamos a hablar de la situación sinóptica viendo el slider. Lo estoy acercando un poquito. And we can see that just looking at the water vapor, there's a lot of small perturbations propagating from the west in South America, but nothing too impressive, a lot of short wave perturbations. I'm going to go to draw. Viendo el vapor de agua en Sudamérica de nivel alto, podemos ver que hay un montón de perturbaciones propagándose en los oestes desde el Pacífico hacia el continente, pero nada muy impresionante, ¿no? Y muchas ondas cortas, que es más bien algo más clásico del verano, ¿no? Muchos sistemitas de onda corta que se están propagando de oeste a este. Then going east of the Andes, we can also see there's a convective system, looks like a mesoscale convective system in northern Argentina. This is Santiago del Estero in northern Argentina. But as you can see, in general, moisture is not widespread. So whatever this is going to produce is going to be local associated with this system. I'm not expecting something generalized, ¿no? Y viendo el norte de Argentina, tenemos un sistema convectivo en Santiago del Estero, pero dada la estructura del campo de humedad, no hay tanta humedad disponible para tener algo muy generalizado, así que yo me espero algo más bien local con este sistema. And then further north, you can see this typical pattern of the upper trough associated with this Sacas-like system, with a lot of dry air in the south and all the deep layer moisture in the north. Y al sureste de Brasil podemos ver este sistema que tiene la estructura parecida a las Sacas, con mucha humedad al norte y más bien poca humedad con la vaguada, ¿no? En el sur del sistema.
Last but not least, a hint of the Bolivian high circulation. You can see the way the water vapor is moving in the upper clouds. But the Bolivian high is not as organized as it was a couple of days ago. So the ventilation for deep convection should be not as important as it was last week. Y otra cosa que podemos inferir acá es el flujo del alta de Bolivia por cómo se mueve el vapor de agua de algunas de las nubes cirrus. Comparado a la semana pasada, no la veo tan organizada, así que la ventilación para lluvias extremas debería estar un poquito más discreta. Okay, let's move to the tropical section of the Americas. Vamos a movernos a la parte tropical de las Américas. Okay, similarly, we're having some problems with the field. So let's look at the latest image. This is the latest, well, this one probably that has the most information. Esta probablemente sea la imagen que tiene más información del agua precipitable por capas para Norteamérica. Okay, so what we're seeing here is that we do have a front. This is a lot. The fronts have been very active this winter for the United States, northern Mexico, and the Gulf, and parts of the northern Caribbean as well. Very active this January, and very progressive systems, one after the other. And what we can see now, we have a front that is extending all the way from, this is north of Canada, almost from Greenland into the Bahamas. Look at this. And whenever you see dark, when you see black along a system with a lot of precipitable water, that is telling you that very likely you have heavy rainfall associated with that system. So this, even though we're masking the amount of moisture, you can see that there's very likely a lot of rain with this front, but this is mostly offshore, ¿no? Entonces vemos que hay un frente bastante grande, ¿no? En esta temporada tan activa de este mes de enero, no más activo que otros años. Tenemos un frente que va desde casi Groenlandia hasta las Bahamas. Podemos ver la pluma húmeda. Y estas zonas negras a lo largo del frente, que parece que no tienen datos, bueno, es ausencia de datos debido a precipitación intensa. Entonces ahí podemos inferir de que tenemos bastante lluvia con este sistema. Claro, en estos momentos está en el océano, no está en continente. There was a question that came in just right after you started again, and it's what ¿qué cartas recomiendan utilizar para fijar desicas? So how? Okay. What tools to use to identify the? Okay, las SACAS, South American, South Atlantic Convergence Zone. Right. Okay, I'm going to start in Spanish and then in English. Okay. Hola, Gustavo, qué gusto leerte. Bueno, generalmente para utilizar las SACAS, lo que hacemos por lo menos acá en los tests, de lo que se coordinó en el pasado con Brasil y la región, usamos principalmente los vientos en 850 y en 700 hectopascales. Y lo que queremos buscar es una vaguada alargada que esté en 850 y que también se refleje en 700, pero tiene que persistir por lo menos 3 días. No exactamente en la misma posición, ¿no? Porque es un sistema que se mueve un poco, pero sí tiene que estar al menos 3 días presente para poder llamarlo SACAS. Eso es lo que yo manejo ahora. No sé si hay una actualización de ese concepto, pero generalmente eso es lo que vemos. So the question was from Gustavo Quesada, and he was asking about the South Atlantic Convergence Zone. How do you analyze it in South America? What fields are recommended? And this is a longer training to kind of explain and show examples, but we usually look at winds in 850 and 700, and we want to find a trough, an elongated trough all the way from the Atlantic into somewhere in Western South America, and that reflects also in 700, and it needs to be there for at least 3 days. It will move a little bit, but at least the structure should be preserved for at least 3 days to call it the South Atlantic Convergence Zone. Y luego Gustavo pregunta si recomiendas utilizar vorticidad en 850, y yo creo que sí puedo ayudar. Con el flujo te vas a dar cuenta, con el mismo flujo te vas a dar cuenta de la estructura de la vaguada, ¿no? Entonces tienes que tener una vaguada bien definida. Pero en realidad esta es una pregunta un poco más larga para responderla bien. Necesitamos mostrar ejemplos.
yo creo que deberíamos apuntar, considerar hacer una pequeña sesión en el futuro específica para eso, para hablar un poco de las SACAs. So, yeah, I was saying that a trough, a vorticity in 850 is also useful. That could help, but this is a longer. This will take a little bit of a longer training to kind of discuss it thoroughly. So I think we should write down, considering maybe doing a specific session for that in the future. Okay, so wrapping up, I don't want to make this too long. We also have the climate indices, but yeah, looking at the basin right now, we have a very important cyclogenesis going on in the southern plains of the United States. So Oklahoma and Texas got quite a bit of snow yesterday. Tuvimos una ciclogénesis bastante intensa en el sur de las planicies de Estados Unidos, ya casi en la cuenca del Mississippi. Ayer Oklahoma y Texas tuvieron bastante nieve con este sistema. And you can see here the, well, I'm not going to draw just to save time this time, but you can see here the moist plume associated with the front and the low located at 3 UTC today. It was located in western Louisiana. So yeah, very important cyclogenesis and a very active January. Can you zoom in on that? Yeah. I don't have, let's see if I can get the scale. Yeah, I can see the scale. I can get the scale. Ok, y lo que le estaba mencionando es que tenemos una ciclogénesis bastante importante en el sur de las planicies de Estados Unidos, ya casi entrando al río Mississippi. Acá podemos ver la pluma húmeda con agua precipitable de 20 y tantos milímetros, 22, 23 milímetros y hasta encima de 24 cerca de la baja. En el centro de Luisiana a las 3 UTC, ¿no? Esto ya está un poquito más al este ahorita. Y esto ha dejado bastante nieve en Texas, en Oklahoma, en New Mexico, que está acá, e incluso en partes de Chihuahua, en México. El día de ayer tuvimos nieve acumulada, ¿no? Muy activo este mes de enero para Estados Unidos en términos de cantidad de sistemas que producen tiempo. Okay. Other than that, we are finally in the dry season in the Caribbean. It's not as clear here if you don't see the scale, but if you look a little bit higher, 700 to 500, there is a lot of dry air over the Caribbean, the entire Caribbean. We have a mid-level ridge, and the only region with deep layer moisture is Western Colombia, Panama, and Costa Rica. We have an upper trough there, as you're going to see quickly on the slider. Yeah, and it's hard to see, but there is an upper trough here. I'm going to draw in a second. So if you look at the water vapor, you can see, we're not looking at a specific level, but we're looking at different levels in the upper troposphere, and the drier it is, the deeper down we're looking. If there's a lot of moisture, we're probably looking higher up because absorption of the radiation by the water vapor blocks the lower levels. But qualitatively, we can see that we do have a cyclonic circulation in the water vapor imagery. So we do have an upper trough that is being retrograding from northern Colombia this weekend, and now is already over or west of Costa Rica. And this associates with this unusual active convection that is occurring in the Gulf of Panama and parts of Costa Rica and Northwest Colombia. Let me overlay one of the products. I'm just going to put geocolor to make it quick. Yeah, and let me put the 10.3 to look at the cloud tops. Yeah. Ok, entonces lo que estaba diciendo en inglés es que tenemos esta vaguada de altura que está retrogradando, ¿no? Desde Colombia el fin de semana, ahora ya está en Costa Rica, al oeste de Costa Rica, y esto es el único sistema que está ayudando con precipitaciones por encima de lo normal en toda esta región de Panamá, oeste de Colombia y Costa Rica, ¿no? Que en esta época del año deberían estar más bien tranquilos. Pero fuera de eso, no hay nada significativo en la cuenca del Caribe. Está bastante tranquilo. Any comments or questions before we move into the climate indices or anything else you would like to see?
Jose. Yeah. Kathy. Hello. Hi, how are you Hello. doing? Just to emphasize to what you're saying, even though you can see the upper level low over the isthmus, you can see the streaking from the north of the ABC Islands, north of South America, indicating that troughing. And that's a good indication of the troughing too as well. Sí, entonces lo que dice Katy es que otro indicador de que tienes, que tienes una vaguada, de que puedes tener una vaguada, es estas bandas transversales que puedes ver sobre las islas ABC en este momento, ¿no? Esa es otra manera de inferir el potencial presencia de una vaguada. And also that suggests potentially strong winds, right, Kathy, in the upper troposphere? Yes, and when we come to over the Caribbean later on, we could actually see the low-level strong winds influencing not only the dry season, but the structure of the ITCC as well, which my class who is listening should be paying attention to. Ok, y también Katy está hablando de los vientos fuertes que están ocurriendo en el Caribe en este momento y podemos ver la señal de los vientos fuertes en otros campos. So what do you think I should look at to show up the strong winds? Because yeah, we were looking at the data and the winds are really speeding up over you guys. Yes, it is. So we can look at the geocolor. So we should be picking up the wave clouds. Okay. That would be a good indication too as well. So after you have done the indices, so you just keep on track. We're good. Okay, sounds good. Yeah, I was we'll going to say show some of the geocolor, and then maybe even some of the one that's, I think it's the 1.6, where you can see more upper level clouds that might highlight them a little more. Yes. Yeah, I like looking at this sometimes. You can see it in South America. Right now, as you can see in the Caribbean, most of the convection is shallow. If I make this less opaque, you can even see it. If I put it fully opaque, the Cirrus channel, you see nothing in the Caribbean, which means that there's a lot there's basically not a lot of clouds are making it to the upper troposphere. Upper levels, yes. If any. I mean, you only see the streaking that Kathy mentioned, which shows, verifies that these are upper clouds, these are cirrus. You can look at the texture and already know that they're cirrus, but this, you can prove it with this. But then if you make this less opaque, you can start seeing the shallow features. So you can see the only deep convection really is in the Gulf of Panama at the moment, and really far south in South America, but the Caribbean. Nothing is making it above 850 really. We have a very low lying cap at the moment, and you can also see that by how the convection is spreading. You can see the stratiform structures, how whatever tries to form in these little pockets of moisture is spreading horizontally. So this is an indicator that you have a strong cap. So yeah, not much going on in the Caribbean. Ok, ahorita veo las preguntas, voy a traducir para no olvidarme. Entonces, lo que decía es que con este canal, como veíamos, podemos es el único canal de los que están en el rango visible o infrarrojo cercano que permiten, que tienen absorción de vapor de agua, ¿no? Entonces, si yo pongo el canal Cirrus opaco, totalmente opaco, estoy bloqueando por absorción de vapor de agua, estoy bloqueando todos los sistemas que están en nivel bajo y solo veo las nubes altas, ¿no? Y esto me confirma los cirrus que mencionó Katy, que se asocian a la potencial presencia de una vaguada. Acá también vemos uno, y a vientos fuertes de altura. Pero según yo voy quitando la opacidad, empiezo a ver lo que hay más abajo, ¿no? Y acá, bueno, acá puedo demostrar también que tenemos cumulonimbus solamente en el Golfo de Panamá. El resto del Caribe, todo es muy llano en este momento, debido a que hay una inversión de subsidencia bastante importante en toda la cuenca. Y otra cosa que podemos ver también, otra manera de también inferir que tenemos una inversión intensa es por las estructuras estas estratiformes. Si se fijan, no tenemos esta estructura de celulares que tenemos aquí al norte. Perdón, voy a tener que dibujar porque está un poco lenta. Gracias, Bonnie. The stable. Esta región de acá es menos estable, ¿no? Cuando tenemos estos celulares más pequeños, pero si acá se fijan estas estructuras que son mucho más amplias y con rasgos estratiformes, indican que tenemos una inversión de subsidencia bastante importante en la cuenca. All right, let me look at the questions. Okay, I'm going to start in Spanish. So, hola Federico, qué gusto leerte. Entonces, tu comentario.
muy significativo lo que está ocurriendo en el Golfo de México. Actualmente tenemos un evento de nortes que se ha acercado a los 100 kilómetros por hora. Ok, wow, ok, con rachas en el puerto de Veracruz. Perdón, tengo que mover la caja de preguntas. Ok, sí, con rachas de 100 kilómetros por hora en el centro de Veracruz. Oh, wow, ok. Entonces, Federico Acevedo from Mexico is mentioning that a very significant what is going on today in the Gulf of Mexico with this with cold front. This is the cyclogenesis we were talking about that happened that we could see earlier today in Louisiana. So the system is further to the northeast, but there's a front here making it all the way into the Tehuantepec Isthmus almost at the moment. And Federico is mentioning that in Veracruz, the winds are reaching gusts of 100 kilometers per hour. So very significant. Wow. Sí, Federico, y este año hemos visto que ha estado bien activo últimamente en este mes, mucho frente con mucho Tehuantepecker. Interesante la cantidad de actividad que están teniendo ustedes ahí en el Golfo. Gracias por el dato. Y eso nos sirve a nosotros en los desks para ajustar nuestros pronósticos, ¿no? Reconsiderar. Okay. Jose? Yes, Kathy, yes. Really quickly, this was part of our weather discussion this morning, and we were looking at a very strong upper level jet associated with this system, and it still has a lot of potential. It actually has better potential today than it had yesterday for further development, and that front especially is has really nice features, and moving into the Gulf should expect some activity as well. Okay, thank you, Kathy. Sí, Kathy está mencionando que ellos también han hecho el análisis en Barbados con este sistema y esto también está asociado a un chorro de altura bastante intenso y es un sistema que va a estar bastante intenso según se va moviendo a través del Golfo de México y bueno, muy impresionante lo que el sistema básicamente. So, okay. And this is going over us right now. Actually, it's raining outside. Y esto nos está pasando encima ahorita mismo. Está lloviendo, está lloviendo. Bueno, ahorita no se ve bien. So would we use the words more distinct features instead of nice features? Yes, distinct features it's yeah, nice if you're writing a textbook in meteorology, but yeah, it's probably distinct is more appropriate. Yes. Given that some people may not be benefiting from this. Right, right. Sí. Ok, sí, la palabra estructuras definidas quizá es mejor que estructuras, bueno, no sé cuál es la traducción de nice, ¿no? Pero, porque en realidad no todas estas estructuras son favorables para la población. Okay. All right, so anything else? I want to look at the other question. Tengo una pregunta de Giovanni Jiménez. ¿Cómo actúa la vaguada para crear esas bandas transversales? Ok. Bueno, las vaguadas en altura, especialmente en el trópico, generalmente en el trópico lo que domina es un patrón de dorsal de altura, generalmente. Y en el trópico profundo. Y cuando tenemos vaguadas de altura, estas presionan con la dorsal y generan aceleraciones del viento que pueden generar esas bandas transversales. Entonces, eso es común. Las bandas transversales son un indicador de que puede haber una vaguada o pueden haber vientos fuertes, ¿no? No siempre hay una vaguada, ¿no? En este caso estoy viendo un poquito de rotación anticiclónica con esto, pero veo un indicador que hay vientos fuertes, ¿no? Acá sí, veo viento del suroeste, es posible que haya una vaguada acá, y en Colombia también. En Colombia estoy viendo viento de componente sur, ¿no? Entonces, básicamente por ese proceso. Okay, so Giovanni was asking how does the trough generate those transversal bands? It's basically an indirect, the transversal band can help you to have an idea if you have a trough and or strong winds. So what happens is in the deep tropics, usually you have an upper ridge pattern. That's usually the dominant feature. So whenever you have a trough, you have tighter gradients, and the tighter gradients can enhance the genesis of these transversal bands. So the bands can kind of let you infer that it might be a trough, but you need to double check. Ok, siguiente pregunta de John Jairo. Hola John, qué gusto leerte. Él menciona que en Colombia se han presentado lluvias muy por encima de lo normal. Sí, ¿ves? Sí, con Bonnie y con José lo hemos estado viendo, sí.
con presencia de granizadas a inicios del año en amplios puntos centrales del país y una dorsal de altura ha sido la responsable del ingreso de humedad al país principalmente. Sí, ok. Sí, gracias, John Jairo, que estás verificando lo que hemos estado viendo. Sí, sí, ha estado muy intenso. La fase divergente de la Madden Julian en las últimas 3 semanas ha estado muy prominente y muy... y se está moviendo muy lento, entonces hemos tenido un periodo bastante largo con resalte de la divergencia en altura que ha ayudado a tener estas lluvias tan inusuales en Colombia en enero. Yeah, and Don Jairo Valencia from Colombia is helping us to verify that Colombia has been indeed very active lately in the last several weeks, and he said that they even had events with hailstorms and a lot of convection and in association with enhanced upper ridge. And I wanted to add that, yeah, the Madden Julian has also been very favorable in the last several weeks. And we've been looking at that here at the desk. We've been commenting about it. Colombia, it shouldn't be happening in January. You know, it's very unusual how active it's been. Now it's quieting down. So now we're going into a more climatological pattern. El último comentario de John es que la presencia de granizo en Colombia en enero sobre los primeros días ha sido muy, muy atípico. Bueno, ya, lo que estamos comentando. Okay, so let's start with the SSTs, and this is the SSTs for January 23rd and the anomaly for the same date. And what you can see is that, well, this is January, so the southern hemisphere is warming up quickly. The northern hemisphere continues cooling down. And you can see that the only areas above 28 Celsius are downstream from mountain ranges in the Eastern Pacific off the coast of Central America. But now the Caribbean is under that, and the Gulf of Mexico is much cooler. And the Gulf of Mexico is much cooler. And then you can also see the equatorial upwelling along the Pacific, the Eastern Pacific, and then you can see very cold temperatures off the coast of Peru. The upwelling there is still pronounced, and you can see this in the anomaly. Entonces, algunas de las cosas que llaman la atención en términos de temperatura, vemos que, bueno, estamos en enero, así que el sur se está enfriando, se está calentando, el norte continúa enfriándose. Las únicas regiones con temperaturas por encima de 28 centígrados están aquí, justo fuera de la costa de Centroamérica, ¿no? Y otra cosa que también tenemos es se ve la lengua fría en el Pacífico, continúa, y la costa peruana está bastante fría en este momento. Tenemos todavía mucho afloramiento costero. Okay, then looking at anomalies, the Caribbean is slightly above average. The Gulf of Mexico is still above average, even with the amount of fronts. So something just to keep in mind. And then impressive warming along the Chilean coast. Chile has been below average until November, I think October, November, but in the last 2 months, it's just warmed up very rapidly. So this is something relatively new, especially how spread the warming is. So this is something to keep in mind. No, y otra cosa que a mí me llama la atención, ¿no? Es que en el último mes, en los últimos 2 meses se ha calentado bastante toda la costa de Chile, todo el Pacífico frente a Chile, que estuvo más bien medio frío durante gran parte del año pasado. Este calentamiento continúa expandiéndose hacia el norte y creciendo un poco en magnitud, algo que considerar. Off the coast of Argentina, warmer than what it was, but you know, this signal is very persistent, same as off the coast of the eastern US. Y fuera de la costa de Argentina y Uruguay y de los Estados Unidos continúa por encima de lo normal, que es una señal más o menos persistente de tiempo. Okay, ahora vamos, now we're going to look into the layer anomalies. So we usually do this because if we see an anomaly that is in the layer versus just at the surface, means that this is going to be harder to dissipate by atmospheric flow variations. So this is a very good tool for subseasonal forecasting. ¿No? Entonces ahora vamos a ver rápido las anomalías subsuperficiales. Si las anomalías están en una capa versus en solo la superficie, estas van a ser más difíciles de disipar por cambios en el flujo atmosférico. Por lo tanto, son muy útiles para pronósticos de varias semanas. So you can see that the Eastern Pacific continues below average for the most part. So most of this warming is very likely mostly superficial. So means that any significant change in the circulation can overturn this, dissipate the surface warming.
So that's something to keep in mind. Then, and the Atlantic is mostly neutral. We have interesting cool anomalies along the tropical North Atlantic, and this is very interesting. This continues growing, and this is a little bit worrisome, but not for the next month or two, but something to watch for the next 6 months. ¿No? Y viendo las anomalías subsuperficiales, el Pacífico Oriental casi todo continúa por debajo de lo normal. Interesante esta anomalía negativa en el Atlántico norte tropical, no subsuperficial porque por encima no se ve. Y esto a mí me preocupa un poco, que no para el siguiente mes o dos, pero un poco a la larga, ¿no? Para los siguientes 6 meses, muy impresionantes las anomalías cálidas subsuperficiales en la piscina cálida del oeste. Okay, looking at the status of ENSO, just looking at the current conditions, once again, there's no changes on the statement because, you know, with ENSO, we go back. We look at what was said. We need to look at the last several months. But if you look at the image, the surface is already warming. You can see the change in the last frame. So the negative anomalies superficially are decreasing. So the takeaway from this is that La Niña is still present, but it looks that we're starting, the system is starting to change from what we're looking at. Entonces, viendo al ENSO, no hay cambios en el statement oficial, seguimos en La Niña, ¿no? Esto está igual que desde abril del año pasado, pero ya viendo a las anomalías de temperatura de mar superficiales en las regiones Niño, sí se nota que ya hay un cambio del sistema, ¿no? Está empezando a calentarse casi toda la cuenca, especialmente en las últimas 2 a 3 semanas. Okay, looking, we usually show only the Pacific. I just wanted to show that CPC also has this for the entire globe. So this is a cross section in the equatorial oceans, and you can see the Pacific is in the middle, and you can see the warm pool in the west. This is impressive. Whereas the Eastern Pacific, you still see below normal temperatures, and you can see some Kelvin wave propagation. The last frame shows there was a cold Kelvin wave that arrived around November, December, and then there is some weak warm Kelvin wave that is arriving now and looks like another cold Kelvin wave is on its way. So this warm pool in the West Pac is not propagating yet, but it continues growing. No, y viendo la sección de todo el globo, normalmente mostramos solo el Pacífico, ahora queremos mostrar todo el globo, y vemos este dipolo impresionante que hay en el Pacífico con la piscina cálida muy profunda y muy cálida, y más bien del centro al oriente del Pacífico tenemos anomalías negativas y un poco de propagación de ondas Kelvin cálidas débiles, ¿no? Este fue una onda Kelvin fría que ingresó a fin de año, tenemos una cálida débil que está ingresando ahora mismo y parece que está formándose otra onda Kelvin fría. Siguiendo con el Hofmüller, generalmente vemos el de contenido de calor. I'm going to start in English. Looking at the Hofmüller, usually we look at this one, the heat content. I wanted to show the winds because since now we're going into this potential transition out of La Niña, looking at the winds, the zonal wind over the Pacific matters. Whenever we see these westerly bursts, this could generate warm Kelvin waves. So in this case, we don't have anything significant. We did have a very weak westerly burst in December, which generated this weak warm Kelvin wave. And now the easterly anomalies have emerged again during January. So now it looks that we have another cool Kelvin wave propagating towards South America. But look at this. What generated these westerly wind anomalies in the low levels for such a long period in the first half of January? A ver, tengo una pregunta para el público corta. A ver, ¿qué puede haber generado estas anomalías del oeste en niveles bajos tan persistentes durante la primera mitad de enero? The MJO, yeah, the MJO has been very active in the first 2 weeks of January. We're going to see in a second that it's propagating very slow at the moment. So whatever MJO influence, instead of lasting 1 to 2 weeks, is lasting more like 3 weeks. So yeah, this is very likely the MJO, among other things, but the MJO it's probably the dominant feature. Se está propagando un poco lento ahora, así que normalmente esas anomalías de vientos que puede inducir la lluvia dura 1 o 2 semanas,
como está tan lenta y el efecto está durando al menos 3 semanas, es muy probable que sea una contribución importante dentro de otros factores que han generado esto. Sí, muy bien. Before moving to the MJO, because we just talked about it, just looking at the forecast, not many changes from the last month. The trend is the same. There is a very, very, very high certainty that we're getting out of La Nina pretty soon. 83%, 82% according to CPC by the end of winter. So it's very, very likely we're just getting out of La Nina. And you see all the signatures in the atmosphere and the ocean. So yeah, at least we know it's very, very likely we're going into neutral. After that, the models are continue hinting more and more the overturn into an El Nino. It's becoming more prominent in the forecasts, both in the dynamical models and in the probabilistic analysis. So yeah, watch out for whoever has strong impacts by El Nino. You need to start paying attention for the middle part of the year. We don't know yet, but the signature is becoming more and more defined. Y viendo los pronósticos antes de ver la Madden Julian, vemos que hay mucha certeza. Ver un 82% del pronóstico es inusual. Hay mucha certeza de que vamos a salir de la niña muy pronto, ¿no? Ahora sí está mucho más claro y vamos a neutral probablemente en la primavera del hemisferio norte. Eso ya casi lo sabemos, ¿no? Ahora, después todavía hay mucha incertidumbre, pero fíjense, para el verano continúa la señal cada vez más clara de que estamos transicionando potencialmente hacia un niño, neutral o niño, ¿no? Pero las chances del niño continúan aumentando y esto es sustentado por ambos modelos probabilísticos como los dinámicos, ¿no? En realidad todavía hay chances parecidas de neutral al niño, pero continúan creciendo. Así que las personas, los países, personas que se puedan ver afectadas por un fenómeno del niño a mitad del año, deberían empezar a monitorear, ¿no? Prestar atención. Okay. That's potentially good news for the hurricane season in the Caribbean this year, but that's a longer topic. just to keep in mind. No, esto es potencialmente buenas noticias para la cuenca, la temporada de huracanes en la cuenca del Caribe en 2023, pero es un tópico muy grande, ¿no? Simplemente para considerar que puede ser buena noticia. Menos huracanes. Okay, let's wrap up because it's already 4 minutes from the top of the hour. So the Madden-Julian oscillation, as we were talking about, is very well organized at the moment, continues well organized, gladly, means that this is useful for forecasting in the medium range. We have a wave 1 pattern, meaning that we have one divergent zone. At the moment, it's over Africa, the Indian Ocean, and one upper convergent zone, which is now entering the Americas. So this is good. We can use this for forecasting. It's also moving kind of slow. You can look at the Hofmuller. Before, it was moving really quickly. Now it's taking longer to go around the world. So it's taking approximately 1.5 months to go around the globe. So it's a slow propagating Madden-Julian at the moment. ¿No? Hablando de la Madden-Julian, lo que tenemos ahora es un patrón de onda 1, lo que significa que tenemos en general una región divergente y una convergente. La divergente ya está saliendo al Océano Índico, está sobre África y el Océano Índico, y la convergente está entrando en las Américas, ¿no? Por eso estamos tendiendo a secarnos en estos momentos. Viendo la velocidad de propagación, está más lento que lo usual. Vemos que el año pasado la propagación era bastante rápida. Desde diciembre se está ralentizando y ahora está dando la vuelta al globo aproximadamente en 1.5 meses. So why do we care about this? Well, this helps us for the forecast. So last wet phase was here in early January, so it's very likely that the next wet phase is going to be here around the second half of February. ¿No? ¿Cómo nos puede servir esto? Sabemos que la fase húmeda anterior estuvo a principios de enero, entonces considerando la tendencia de la velocidad de propagación, es muy posible que la segunda mitad de febrero sea el siguiente periodo húmedo en todas las Américas, por la Madden-Julian. Okay, looking at the upper tropospheric waves, you can see the browns. This is the velocity potential field, and brown means generally less rainfall. But embedded in this dry pattern, we have a Kelvin wave, the blue, which is forecast to cross the basin from today through Friday very quickly.
given the large-scale upper convergent pattern and the quick passage of the Kelvin wave, personally, I don't think we're going to get a lot of impacts from this. This is going to be, the impacts are going to be very marginal, so I wouldn't worry much about that. And after that, we go, look at this. I mean, we can, whoever gets benefited by lack of precipitation is going to be happy by early next week. So we're going into these very, very well-defined large-scale upper convergent or drier conditions across the Americas. ¿No? Y viendo las ondas ecuatoriales, se ve claramente el patrón convergente en altura o seco en toda la cuenca. Tenemos una onda Kelvin en azul que se está propagando el resto de la semana por la parte ecuatorial. Sinceramente, con la velocidad de propagación de esta Kelvin y el patrón de convergente dominante y la falta de sistemas que produzcan lluvias extremas, dudo que el impacto sea significativo. Pero miren después, la semana que viene, cómo pasamos a un patrón generalizado de convergencia en altura o seco para toda la cuenca, ¿no? Okay. Looking at the forecast, looking at the different models, given the current coherent propagation of the MJO and the speed, it is very likely that we're going to start developing wetter conditions by mid-February. So the upper convergence conditions are drier. They're very likely going to persist until the first week of February. Then we don't know exactly how that's going to change, but we should go a little bit into wetter conditions, but the second half of February is probably when we're going to get most of the enhancement by the MJO. Y viendo el pronóstico, ¿no? Usando la tendencia actual de propagación, velocidad y estructura, y viendo los modelos, queda bastante claro que el patrón convergente por lo menos persistiría hasta la primera semana de febrero. Después una transición, bueno, tenemos un poco de incertidumbre, pero da la impresión que la segunda mitad de febrero va a ser más húmeda nuevamente. And just to wrap up, anomaly, I'm going to be really quick with this, but if anyone has something to contribute, let us know. Anomalies in South America, up there you have the rain gauge, and down there you have the CMORPH. You can see that there is a trend for above average precipitation in the last 7 days to the north. This is because the systems have been displaced north of the climatological position. So this is responsible for these negative anomalies in the central southern Amazon and these positive anomalies in the northern Amazon. So the net, the near equatorial trough, has been way too far to the north for January, ¿no? Y algo que me llama la atención muy rápidamente es las anomalías positivas en la zona norte de la Amazonía. Esto se debe a que la vaguada ecuatorial o la net ha estado muy al norte de su posición normal en la última semana, ¿no? Y esto explica el mínimo al sur, ¿no? Ahora se está normalizando más bien la situación. Also, looking at the flow, we can see this is the Bolivian high. This is average, but the anomaly to the right suggests that, yeah, we had enhanced easterly flow. This has been favorable for more precipitation in parts of the Peruvian and Ecuadorian Amazon and Colombia. Usually this is favorable for that due to the ventilation. And then something else that is interesting is, before I move on, is Argentina. Argentina in the last 7 days have had above average precipitation. I can see anomalous northeasterly flow in A50 that usually brings moisture from the northeast, and I don't know if someone has something to say. I'm running out of time, but this is another region that's been a little bit above average. Y otra región que ha estado por encima ha sido Argentina. Tenemos tenido flujo del noreste en niveles bajos anómalos, o generalmente trae humedad, pero no sé si alguien más tiene algo que contribuir con respecto a esto. So to finish, in the tropical domain, basically lately it's the last week it's been relatively normal for most regions, a little bit below normal in the regions where it usually rains in January. So all this precipitation along the east coast of Central America, even though we've been getting some, it's been below average. We tend to get more. And this has to do with the mid-level ridge in part. We have this mid-level ridge setting finally across the Northern Caribbean, drawing out the region. Northern Mexico, a little bit above average. We have a very active upper troughs propagating across the western U.S. They even had snowfall yesterday in Chihuahua. And
and you can still see the wet signal in central and southwest Colombia, in the region Valle del Cauca and the Guyanas. I think I'll stop there because we're already a couple of minutes past the hour. But I don't know if anyone has something to contribute with. I'll translate very quickly and then I'll stop. Bueno, ya para terminar, vemos que en la cuenca del Caribe y Centroamérica hemos tenido en general condiciones dentro de lo normal. Enero en general es un mes muy seco, pero dentro de esta climatología suele llover en la costa este de Centroamérica. Aún así, esto ha estado por debajo de lo normal, en parte por la dorsal esta de nivel medio. Y el noroeste de México es la única zona con montos por encima, un patrón de vaguadas de altura muy activo, y otro es todavía anomalías positivas en el oeste y sur de Colombia, ¿no? Valle del Cauca y toda la región amazónica y las Guyanas. Y me detengo ahí. Ahí paramos y abrimos la sala para preguntas y comentarios. Okay. So do you think the satellite estimated rainfall hasn't caught up with, say, some of the recent rain? Where? Which Especially, of the yeah, and I'm pointing to it myself. In northern, say, New Mexico. I mean, in northern Mexico. Well, I think the rain in northern Mexico this time of the year, whatever you get is really it's not a lot. Usually this time of the year you get almost nothing, and so any little amount is gonna show up. Something that I wanna highlight from your comment is you notice that satellite estimation hasn't caught the Caribbean basin, the Caribbean basin of Central America rain anomaly. You see that the gauges they show an anomaly, and I speculate that that's probably has to do with the fact that this is mostly very shallow convection with orographic interactions that the satellite itself won't be able to highlight unless you add some other type of perk into the algorithm, like climatology, orography, and wind enhancement or something like that. I don't know what's your take. Well, and this is a 7-day rainfall anomaly, and what I hear from climatologists is that the longer you wait for the satellite to be integrated, the better. So even waiting 2 weeks, then they do eventually integrate with surface data if it's not done immediately. So it just may be a slight lag. Estaba comentando bueno, yo decía rápidamente que el satélite no agarró esta anomalía de los pluviómetros de la costa caribe de México y Centroamérica, y esto potencialmente tiene que ver con las limitaciones del satélite para convección llana y especialmente esa forzante orográfica. Y también otra cosa que comenta Bernie, que es importante recordar, es que para estos estimados de satélite, mucha de la información que ingresa para la estimación viene después. Entonces, es muy posible que los estimados de 30 días tengan una información más fiel que los estimados de 7 días. Así que vamos a ver si en la sesión que viene los mostramos. Okay, Kathy, you want to say something? Yes, really quickly, the anomalies are also showing up the positions of these fronts that are propagating not only across the Atlantic, but into the Caribbean and bringing dry air which is rather cooler. So we're also getting relatively cooler temperatures here. And those shallow clouds are also causing showers predominantly across the islands. But as you speculate, I expect this to significantly decrease within the next couple of weeks as we get the trade winds actually picking up, as well as the dry season and subsidence actually settling in. Okay, sí, entonces Katy también está mencionando que sí, también podemos hablar de los vientos, bueno, de las anomalías de precipitación en el Caribe, del patrón seco y más bien fresco que han tenido con esas, bueno, los frentes principalmente se han estado quedando al norte, pero ha habido mucho chubasco llano y advección de aire frío en parte del Caribe. Las temperaturas están un poco bajas en algunas de las islas y esto debería exacerbarse en las semanas que vienen según entramos un patrón más seco. Kathy,
before I Yes. forget, have you looked at that prefrontal or frontal shear line that is going to make it all the way to Barbados in a couple of days? No, I have not, but I will. Okay, look at it. Look at it. It's crossing Puerto Rico on Friday. It's very likely going to make it all the way to you guys on Sunday, Saturday or Sunday. It's not going to produce much, but it will be interesting. The cold advection with that is significant for your climatology. So just keep an eye on that. Will do. Will do. Yeah, very interesting. Gracias. Okay, Okay. and there's a question. Actually, Yeah, I just saw from another Mary. one pop up. Yeah, Mary, and then one looks like one just Octavio. popped up from Octavio. Yeah. Okay, I'll address those. Okay. Okay. Bueno, hola Mary, qué gusto leerte. También un próspero año para ti. Entonces, Mary pregunta, ¿qué repercusión tiene el calentamiento del mar a 300 metros en cercanías de Australia que mencionaste hace poco? Supongo que alteraría especialmente el clima de Australia. Bueno, contesto primero en español. I'll answer in Spanish first. No, bueno, a mí me preocupa más, hablando de nuestra región, porque eso puede generar una onda Kelvin muy caliente que puede generar un calentamiento muy significativo en la costa de Sudamérica si se dan las condiciones para que se propague, ¿no? Una onda Kelvin. Porque está muy caliente. Entonces me preocupa más bien por la magnitud de la onda Kelvin que pueda generar. Y si eso se diera, ese tipo de onda Kelvin es la onda Kelvin que te voltea el sistema de neutral al niño súbitamente, ¿no? Nuevamente, como te comentaba, es una preocupación, pero no sé qué va a pasar, ¿no? Es simplemente, es un potencial. A eso me refería. So Mary Fernández from Colombia, he was asking what would be the impact of that strong anomalies, warm anomalies over Australia superficially. And my worry is mostly on the impacts of the oceanic Kelvin waves that could be triggered from that anomaly in coming months. At the moment, there's nothing that it's suggesting that something is going to be triggered. But I've seen in the past when the anomalies reach those levels and you get a strong burst of westerlies in the surface in the Western Pacific, that can generate one of those massive Kelvin waves that can overturn the system into an El Nino very quickly. So again, I'm worried about the potential. I cannot say that that's going to happen, but the potential is there with that distribution. So that's what makes me worry. We need to monitor. Ok, lo siguiente es Octavio Farias, está mencionando, aquí en México tenemos datos observados por debajo del promedio del noroeste, diferente al satélite. Okay, interesante. Lluvias por debajo del promedio en el Golfo de México y similar al satélite, pero algunas lluvias por arriba del promedio en Oaxaca y Campeche. Ok, considero que es una influencia del Golfo de México por la dorsal del que es Nash, North Atlantic, no estoy seguro que es Nash. Sin embargo, no sé por qué se está marcando las lluvias por arriba en los datos de satélite. Sí, no sé, contesto en español primero, Octavio. Sí, no sé, o sea, habría que ver el algoritmo y habría que ver qué es lo que lee el algoritmo para estimar las precipitaciones, ¿no? Yo lo que he estado viendo en las últimas semanas es que han estado, esto ya son los últimos 7 días nomás, ¿no? En general, todo el mes de enero ha estado muy activo todo el California y todos los sistemas que han entrado por el suroeste de Estados Unidos. Y en los últimos 7 días hemos tenido este sistema intenso que es el responsable del frente actual que está generando los 100 kilómetros por hora en Veracruz, ¿no? Y cuando pasó dejó nieve en Chihuahua ayer. Pero estos sistemas, como están generalmente asociados a chorros de altura, muchas veces tienen mucha nubosidad en niveles medios altos. Y no sé si por ahí hay un sesgo del algoritmo de Seamorph que le está dando demasiado peso a esas nubes altas que asociadas a estas vaguadas de altura, cuando en realidad es más bulla que precipitación. Es posible que hay un tema por ahí, ¿no? Una sobreestimación por cirro densos y que no esté representando lo que está pasando. Y bueno, y me está mencionando, I'm going to translate in a second. Octavio menciona que, retomando la pregunta de Mary, ¿es mejor monitorear temperatura a 300 metros o mejor a 700? ¿Cómo se manejan los índices climáticos del IPCC? Ok, eso yo no lo sé responder. ¿700 metros?
Me gustaría retomar esta conversación por correo. No sé responder eso, pero me llama la atención el 700. And there's a comment from Regina before everyone answers or writes. You can use the chat. Hay un comentario de Regina Ito. Pueden usar el chat también para responder si quieren ver algo rápido antes de cerrar la sesión. Como siempre, las sesiones generalmente son 1 hora, pero nos solemos quedar 1 hora y media, ¿no? Si no hay más interés, cerramos prontamente la sesión. Pero mientras piensan, voy a abordar el comentario de Regina. First in English, Regina Ito from Brazil is saying, it draws my attention the persistence of negative rainfall anomalies in southern Brazil, Uruguay, and Argentina, part at least 6 months. Yes, okay, thanks for bringing that up, Regina. Yes, that's true. This upper trough pattern in southern Brazil has been very persistent with the moist flank in areas further north. So yeah, it's been very dry for this part of southern Brazil lately. And well, if we do get out of La Niña, this could change, but not soon. Bueno, Regina Ito de Brasil está diciendo que le llama la atención la persistencia de anomalías negativas en el sur de Brasil, Uruguay y parte de Argentina en los últimos 6 meses. Sí, a mí también. Gracias por hablar de este tópico, les mencionaba, y sí, efectivamente, esto es un poco clásico de La Niña, ¿no? Pero además de eso hemos tenido un patrón de vaguada en altura con aire seco más persistente que de lo normal, promediando, ¿no? En los últimos meses. Viendo el cambio del patrón asociado al ENSO, es muy probable que esto cambie en los meses que vienen, pero no prontamente. Okay. Yeah, and I haven't looked at the site. Do they have anomalies for like the past month and then the past 6 months? They should, yeah. Yeah. Okay. We can, you know what? We can do it quickly. Yeah. So this is 90 days for South America. This is a CPC unified analysis. This is rain gauges. Yeah, you can see Northeast Argentina. This is like a textbook signal of La Niña. This is really textbook. That's where they get the negative anomalies. So yeah, it's very prominent. Yeah, the Seymour has it too. Wow. And yeah, that one's okay. Yeah, well, the scale can be scary, you know. You also need to look at the scale with detail. But yeah, I mean, it looks really impressive. This is 180 days, so this is 6 months, which is what Regina was probably talking about. Yeah. Well, you can see the very wet Southeast Caribbean, Guyanas, Windward Islands. You can see that signal. The very wet ABC and yeah, the dry. This is textbook La Niña, really. Yeah, this is very typical from a La Niña. And you know, not all ENSO phases are the same, but in this particular case, this is like a textbook to me. Except agreed. Colombia. Yeah. Okay. Let me look at the question. Boris Malave, ¿se puede decir que la NET y el Alta de Bolivia han provocado precipitaciones en el norte de Brasil y Ecuador? Sí, yo diría, eso es lo que hemos estado discutiendo justamente en los boletines, ¿no? Sí, de acá del DES, que efectivamente la NET ha estado un poco más al norte de lo normal, debería estar más al sur en esta época, y el Alta de Bolivia también, el flanco divergente del Alta de Bolivia en las últimas 2 semanas ha estado muy al norte, incluso sobre Colombia. Entonces ha estado muy activo en Ecuador y Colombia, sí, correcto. Yeah. I'm just going to go straight to the next comment because of the time. So Regina is also talking about just complementing my thinking, whereas in the South Atlantic, they persist warm waters that the coldest months of last year contributed to the formation of extratropical. Okay, let me. Oh, okay. The persistence of warm waters in the south in the South Atlantic in the coldest month contributed to the formation of the tropical. Very likely, yes, very likely. If you have that warm tongue in the Brazil current, but the Malvinas current doesn't cool as much, that temperature gradient is usually favorable for cyclogenesis. Yeah, very likely, very likely. Okay. Bueno, Regina estaba mencionando que las anomalías cálidas de temperatura de mar en el Atlántico Sur pueden haber estado colaborando con
la temporada de ciclones extratropicales muy activa que tuvieron, y yo creo que sí, especialmente cuando se calienta la corriente de Brasil y la de Malvinas no tanto, ese gradiente termal se exacerba y eso puede favorecer ciclogénesis. Thanks, Jose. Thank And you, everyone. yeah, and thanks to all for joining in.